pilantros neste recinto. Eu estava a ver nunca mais, desculpem lá, senti-me um pouco excluída. Olha, vocês sim tiveram lá em baixo a sentir o pulso e o ambiente que se está a viver aqui. Karina, podemos começar contigo. Ok. Assim, um grande momento que tenhas tido desde que chegaste até aqui. Olha, é difícil escolher, na verdade, porque entre o direto ontem, no meio daquela confusão toda, no início de Red Hot Chili Peppers, em que não conseguia segurar ninguém para falar, a não ser aqueles dois, e depois eles a começar, toda a gente a fugir, esse foi absolutamente incrível e foi de facto o direto possível, mas até que correu bem. Mas também quando estive na frontline e encontrei aquela fã francesa do Chad Smith dos Red Hot Chili Peppers, e eu disse-lhe só "Can I see your chest?" e ela despe-se toda, salve seja, pronto. E ela tinha "I love you, Chad" no peito e ficou absolutamente louca com Mas não houve mamoca, não houve mamoca. Havia ali um não houve mamoca. Mas é uma Ela verdadeira estava fã de Red Hot, não é? Quem se põe em tronco nu para Red Hot é porque Sim, sabe o que é que vai. E ela aguentou ali firme durante toda a tarde. Eu via depois, muitas vezes, nos ecrãs gigantes durante o concerto, ela estava lá, marcou presença e declarou o seu amor. Portanto, correu tudo bem. Catarina, nossa repórter 5G, a repórter mais rápida do festival. Para ti, um momento, tu tens estado muito na zona VIP. Depois mandam-me para a zona VIP, para a zona nós, e eu acho que o momento que eu mais destaco, sem dúvida alguma, a Madalena Cassis a gritar pelo marido para me conseguir uma cerveja. Ela assim, não! E aconteceu. E do nada o Anson mete uma foto à minha frente e eu, claro que és tu! se calhar eu acho que foi esse momento mais engraçado até agora. Sim. É descobrir em direto estas são os encontros bonito. que o festival proporciona. Esse Taskmaster vai ser bonito, vai ser bonito. vai. Catarina Palma, tu estás a estrear-te em direto nas emissões da RTP do Festival do Nós Alive. Como é que está a correr? Eu acho que está a correr lindamente e estamos a falar de highlights. Eu até podia falar de um highlight da emissão em si, mas é que eu aproveitei para ver Lizzo. Pois, claro. E foi incrível. Pois. A mulher muito ter visto. é maravilhosa. It's about them time. It's about that time. Foi incrível. Ela tem um vozeirão, dá um espetáculo incrível. O espetáculo foi maravilhoso. E as bailarinas? E é tudo. É tudo, não é? É tudo. Cenicamente. Eu, no meu humilde 1,60 m, estava cá atrás, portanto eu só sou capaz de ver ecrãs. Mas os ecrãs estavam maravilhosos, eu adorei. Exato. Gostamos muito da Lisa, mas gosto mais da Arctic Monkeys, que a Lisa não nos deixou dar nada. Eu não estou a conseguir, estou a ouvir-os, mas ao mesmo tempo Exato. estou já a dançar em Arctic O Monkeys. mesmo sentimento aqui. Estás a sentir? Estou tipo pumba, Não para. Já sabes onde é que vamos quando sairmos daqui? Sim. Vamos daqui a pouco, malta. Não vos queremos fazer sofrer. Estamos a ouvir ali atrás, mas daqui a bocadinho vamos ter o concerto todo, não se preocupem. O Anderson Lisboa. Alô, Filomena. Fala aí, um grande momento. Um dos grandes momentos. Vou separar dois muito rapidamente. Vamos O primeiro, a senhora que veio de Braga, fechou o rosto durante as câmeras da RTP porque veio de atestado médico, pediu um atestado pro seu chefe pra vir pra curtir o Nós Alive. O segundo foi uma senhora com uma fralda geriátrica pra poder aguentar lá na frente pra poder ir pra casa de banho. Sim. Havia. Esta é a principal dica, assim, que Esse é o segredo. Eu acho que é o que segredo pra realmente. tudo. Eu acho que nunca se falou disto na televisão nacional e é importante porque há kits que são mais comuns, não é? Como águas, protetores solares, mas uma fralda num festival é cada vez mais importante. Para a e malta que quer estar lá à frente, não é? com conforto. Vai ser- Sim, o Anderson conseguiu apanhar. Só para explicar para as pessoas que não sabem, que não acompanharam a nossa emissão online, o Anderson apanhou uma senhora que estava na primeira fila e para não sair dali, para guardar o seu lugar, foi de fralda, meus amigos. Puxa de uma fralda e é assim mesmo. Os verdadeiros é a malta do E frontline. é exatamente isso que vocês estão agora, com duas fraldas aqui desde as 5 da tarde. Já viste? Já mudou. A Devias Soro. fazer um kit com a marca de Nós Alive. Podiam vender merchandising. Mais uma ideia para o que foi. Nós temos vindo a acumular ideias para o que foi. Mais uma ideia. Boas ideias. Caríssimos, muito obrigada por estarem aqui. Nós amanhã vamos ver obrigada. também. Força, porque lá em baixo hoje está pesado, está forte. Está forte. E amanhã também vai estar. Mas muito obrigada por estarem aqui connosco. Privilégio poder trabalhar convosco, caríssimos. Obrigada. Um beijo. Que belíssima.
Coolíssima equipa. Eles ficam por aqui connosco. Vamos continuar, que a emissão vai durar até às 3 da manhã, não é? Por isso Dizem vai que ser uma sim, noite dizem que longa. sim. Vai Vamos ser uma estar aqui na noite RTP1 até às 3 da manhã para vos dar tudo o que se passa aqui neste segundo dia. Digo e repito, sem vergonhas. Daqui a pouco vamos fazer um pequeno intervalo, mas vamos ter Arctic Monkeys, o concerto que está a acontecer aqui atrás de mim. Temos todinho para vos entregar já a seguir ao intervalo. Vamos ter 3 minutinhos de intervalo até estarem aqui connosco em direto e depois, malta, não percam mesmo o concerto de Jorge Palma que nós vamos transmitir Vão à logo casa depois. de bike, só têm fraldas e depois volta, sentem-se, Arctic Monkeys, Jorge Palma e Idols. É isso mesmo. Fiquem connosco. O Nós Alive 2023 é aqui na RTP. Fazemos um pequeno intervalo e já voltamos para os cabeças de cartaz deste segundo dia. Até já, pessoal. Até já. Fiquem aí. Turn up the music. Let's celebrate. Dá para descontrair, só. Dá para descontrair. Desculpa. É muito louco, né? Porque a gente tem medo de errar, tem medo de falar alguma coisa errada. É um alívio estar na play, gente. Sim. Aqui é onde o erro é assumido. Exatamente, eu Pronto, adoro. agora estar já aqui. podemos contar os momentos, o highlight do dia, mas aqueles que não se podem contar, não. Wanson, começamos por ti, como sempre, Olha, não é? muita coisa. Já houve shots hoje, Wanson? Ainda não, hoje não, porque ontem foi um dia de exageros. Ok, hoje estamos um bocadinho. Sim, porque geralmente o que acontece? Vamos ser práticos. A gente entra dentro de um stand e não pode sair com um copo. E o que essa então pessoa faz? Eu só escuto assim. rápido. Se o Wanson quer ser É beber rápido. Mas depois o que acontece? Tu tens que sair rápido, porque o antes tens que estar em estúdio daqui 5 minutos e eu venho a correr. O que aconteceu hoje? Eu vim ressacado. Muito ressacado, e não vou mentir. Com muitos problemas de estômago. Tá queimando muito aqui. E me mandou uma mensagem da agora. Foi o Eusébio ou foi o Chico? O Anderson, 5 minutos pra entrar em estúdio. Eu venho lá de trás, tava tentando gravar os Arctic Monkeys, pra entrar, ver se entrava. Vim aqui e tive uma tontura muito louca. Depois fui comer uma banana escondido lá atrás e meti um Bebeneron. Isso a RTP não mostra. Isto a RTP não mostra. O sacrifício O sacrifício está tá aqui, gente. O pessoal não sabe. Há tonturas para este lado, já desfaleceram. Nada. não, Tens que ainda aprender não. como é que se faz. Ainda Wanson, não. tens que aprender. Para mim é o último dia, não é o primeiro. É o último dia? Não, o eu digo penúltimo. sem Sim. tontura. Sim. Não percebi. No último dia a pessoa é que ganha a tontura, não é? ok, Eu ok, sei, ok. depois dá Tudo tudo feito, feito. estás-te a guardar. Estou-me a guardar. E amanhã vou estar com a Catarina Maia o dia todo. Estou a entender. Estou a entender. Valorizar a saúde. Sim. Oh, Catarina Palma, e para ti, tu és a pessoa de vocês todos, quem tem mais pulseira de stand é o Wanson. É o Wanson Lisboa. Eu fui pra todas já. Olha que não sai. Nenhuma. Esta é para entrar aqui dentro do estúdio. E a outra Ah, mas coisa? essa é do Casino de Solverde. Isso é onde se ganha dinheiro. Sim. Se ganhar, não, mas não interessa, o que interessa é participar. Não Exatamente. ganhaste nada. Não ganhei absolutamente nada, ganhei 40 cêntimos e são só digitais. Exato. Só para Ai, ver. nem sequer é Bitcoin. Não, mas ganha-se muitos prémios realmente ali no Salverde. Não só é para mim, mas não há problema nenhum. Agora, uma coisa que tenha acontecido assim. Lembras de alguma? Lembro perfeitamente. Estava a fazer um direto, não sei se lembram, hoje à tarde. Sim. Quando Linda Martina começaram a tocar. Sim. Ok. E eu entro em direto e não ouço nada. E estou a falar com alguém que também não ouvia nada. Ele responde, eu não ouço absolutamente nada. E às tantas tenho a Regi a dizer assim, vai para outra fila. E eu pensei, vou. E respondi no ar à Regi, que era a única coisa que eu ouvia. E eu pensei, claro, por favor, fica comigo para sempre. Esta Conversa. voz amiga que está aqui. Vamos sim, senhor. Não é fácil. Meus amigos, vamos agora voltar para a RTP1. Certo, voltar. E portanto, Ganhar a comportemos. postura Sério? novamente. É completamente diferente. A gente podia fazer uma coisa muito rápida, que era fingia que tava na RTP Play, mas na verdade tá na 1. Tá entendendo? nunca sabemos Trocar muito bem. as Ninguém precisa explicações. saber e ninguém precisa saber. É isso. Olha, vamos. É agora. Estão aqui a Sim. pedir-nos para fazermos silêncio. É agora. Então, juntem-se a nós na RTP1. Até já. Turn up the music. Let's celebrate. I'm gonna be okay. Liso. Ora bem, nós prometemos, nós cumprimos. Arctic Monkeys, os cabeças de cartaz deste segundo dia estão a dar um concerto absolutamente brutal e nós vamos vê-los agora mesmo. Quer dizer alguma coisa? Não, já estamos a validar os primeiros 10, 15 minutos, por isso estejam à vontade. Vão à confiança. Concerto da Arctic Monkeys na RTP1. Vamos embora. Rock and roll!
sucking it to you, performing in Spanish on Italian TV. Sometime in the future, whilst wondering if your mother still ever thinks of me. Hallelujah, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On a marble stand is that vague sense of longing kind of trying to cause a scene. Guess I'm talking to you now, puncturing your bubble of relatability with your horrible new sound. Baby, those mixed messages ain't what they used to be. When you said them out loud, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On a marble stage leading to almost wherever you want them to. The simulation cartridge for city life night is pretty tricky to come by. Village coffee mornings with not long since retired spies. Heck, that's my idea of a good time. Flash that angle, grind the smile, gasp, and roll your eyes, and help me to get untied from a chandelier and swizzling round an umbrella. I'll sing to kiss and want to kick you. As my neck you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. If you're smooth and you're wet and she's not away yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi.
style not to get what you said. To acquire the eyes are on fire. You are your forecasted stone. Collected and commanding, you leave the other story standing with your renditions and jokes. But there's hundreds of blokes that have wept cause you've stolen their thunder. Are you pulsing us under? Cause we can't get our eyes on the t-shirts and ties. This combination, we'll see you later now, Peter. Lisbon, baby! What's been happening? Whoa, what have you been up to? I heard that you fell in love, or near enough. I gotta tell you the truth. Yeah, I wanna grab both your shoulders and shake, baby. Snap out of it. I get the feeling I left it too late, but baby, snap out of it. If that wax don't continue to swing on the flat, lady fancies having a sing. I'll be here waiting ever so patiently for you to snap out of it. Forever isn't for everyone. Is forever for you. It sounds like settling down or giving up, but it don't sound much like you, Mama. I wanna grab both your shoulders and shake, baby. Snap out of it. I get the feeling I left it too
eyes. Run with scissors through a chip and firefly. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Sit down, 'cause I moved your chair over there. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Outside the cafe by the cracker factory, you were practicing a magic trick, and my thoughts got rude as you talked and chewed. I'm the last of your pick and mix. Said you're mistaken if you're thinking that I have been called cold before, as you bit into your strawberry lace. And then up in the your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange, the twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning. Now you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. Ho, ho, ho. One next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never look like yourself from the side, but your profile did not hide the fact you knew I was a
twisted and deranged. And I hate that little game you had called Try your lightning. Try your lightning. Oh, try your lightning. Try your lightning. Your pastime consisted of the slave, the twisted and deranged. And I hate that little game you had called Try it. Obrigado, thank you. They say Arctic Monkeys, hello. Greetings, Lisbon. It's the view from the afternoon, folks. Anticipation as it happens to set you up. A disappointment in evening entertainment book. Tonight there'll be some love. Tonight there'll be a look at you regardless of what's come before. I wanna see all of the things that we've already seen. And every girl's out the window of the limousine. Was this fancy dress? And they're all looking quite good on it. Funny ears and devil all to war. Anticipation as a habit to set you up. By disappointment and evening entertainment book. Tonight there'll be some love. Tonight there'll be a ruckus, yeah, regardless of what's come before. I wanna see all of the things that we've already seen. I wanna see your best and jack by the food machine. But it's all back in. You've got to understand that you could never be the bandit, no. And she won't be surprised, and she won't be shocked when she's pressed the star and then she's pressed unlock. And the verse and chapters are in her inbox. And all that it says is that you drank a lot. And you should pay that to mine tonight. Yeah, you should pay that to mine tonight. And you can buy a hard time for a reason it won't block. Oh, you send her after 9 o'clock. Oh. Anticipation as a habit to set you up. By disappointment and evening entertainment book. Tonight there'll be some love. Tonight there'll be a ruckus, yeah, regardless of what's come before. And she won't be surprised, and she won't be shocked when she's pressed the star and then she's pressed unlock. And the verse and chapters are in her inbox. And all that it says is that you drank a lot. And you should pay that to mine tonight. Yeah, you should pay that to mine tonight. And you can buy a hotel around 3 o'clock with a 2-for-1 and a writer's block. Oh.
Start your free trial today. Come on in the 102's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You new places keep on cropping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5, and that's unheard of. Absolutely unheard of. Good old Mr. Prism Tunnel on the Starlight Express. He had a special effects in my mind's eye. Okey cokey with the opposite sex. The things you try to forget. Doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You new places keep on cropping up around claviers. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. Are the nights that never happen and the days that don't exist. At the information action ratio, the only time that I stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another cemetery. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You know places keep on cropping up since the Exodus. It's all getting gentrified. The information action ratio ain't at the place to go. 4 stars out of 5. Take it easy for a little while. Come and stay with us. 4 stars. 4 stars out of 5 on a Friday night. Whatever. Fantastic. Thank you. Such a night. All aboard the cornerstone for a cheeky Ken Barlow. Ken. I thought I saw you in a battleship, but it was only a look-alike. She was nothing but a vision trick.
was close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I sauntered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she squeezed me very tightly till I asked awfully politely, please, may I call you her name? And I elongated my left toe. Yeah, I let him go the long way round. I smelled your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. Oh, 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 oh. I thought I found you in a parrot's beak, fiddling with the smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, but it was so close that the walls were wet, and she wrote it out in letters, said, no, you can't call me her name. So tell me, where's your hiding place? You see, I'm worried I'll forget your face, and I've asked everyone. I'm beginning to think I imagined you all along. I elongated my left toe. Yeah, I let him go the long way round. I smelled your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. You got that Jamie Cook and his electric guitar. Yeah. And that's when I found your sister in the corner store. And I phoned to the middleman. And when I saw that she was on her own, I knew that she'd understand. She was close, where you couldn't have got much closer. She said, I'm really not supposed to, but yes, you can call me anything you want. But I won't do that. How you feeling, Lisbon? Have you had a nice time? Yeah, it's this one, right? Behave.
Mother's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having mad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you here, wonder where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you're starting to bore me, baby. Why'd you only call me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Why'd you only ever phone me when you're high? Wonderful. Obrigado. I must tell you about a girl. Arabella's got some interstellar gator skin boots, and a helter-skelter around her little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Arabella, Arabella, just smile and tap into your mind and soul. You can be sure. No, listen, you can't be bloody sure. Arabella has a 70s head, but she's a modern lover. It's an exploration just made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place. My days end best when the sunset gets itself
it's a lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without a catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eyes. Arabella, just might have tapped into your mind and soul. You can be sure that's magic, and a cheetah rainbow just a slip underneath it. I hope I see them. I could have one of those up at it. Cigarettes that you smoke wrapped the lips, and a Mexican coke makes you wish that you were the bottle takes a sip of your soul, and it sounds like. Just might attempt into your mind and soul. You can't be sure. Well, hey. Thank you. We got this number for you now from our latest record, The Car. Yes, correct. It's called I Ain't Quite Where I Think I Am. Check it out. Free to keep back by the retina scan. I've been given good reason to believe I ain't quite where I think I am, but it's always worth half a blast. You know the face, but you can't see past the disco strolls and the stumbling blocks. Wait, there's the other island now. Formation displays of affection fly over. I saw that, and I can see both islands now. It's the intermission. Let's shake a few hands. Blank expressions invite me to suspect perhaps I ain't quite where I think I am. Stackable party guests to fill the awkward silences. The disco strolls in the stumbling blocks. Wait, there's the other island now. Formation displays of affection fly over. I saw that, and I can see both islands now. From my vantage point, the space at a tingles will raise up your spine. If I get it my way. Well, it looks like the Riviera is coming into land. Early predictions would seem to suggest I ain't quite where I think I am. Formation display
very much. Trampoline under his arm. She smashed your whiskers so starting the town with a barking alarm. He smiled to the corner of his turn. And the bicycle wheels out, struggled to move round in your muddy mind. Written in Cape Town and went into wine. With the opposite times, so I sit on the springs till the mud goes dry. Dry. Visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake down the wall. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake round the white papers, the chicken and the dickhead, split three weeks, the walls from ill fitting thought. While I thought if you go on a walk, your legs start running and your head gets caught. Canopy 19 is perfectly placed for the reason of it grinding. Fall from the aftertaste, have to slip away. I'm unhappy to say, behold as the crook in the hammock plays. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake down the wall. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake on the wall. What you all about? Scary stuff. Leo is a crook and a hammer plays. Fooling with the pace of his scales. And fiddles with the beats on a bouncing act. Gag bound and crafting on steel. Trailing round in a gas. Fooling with the pace of the scale. And then he fiddles with the beats on a bouncing act. He was gag bound and crafting on steel. Trailing round in a gas. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake down the wall. All the pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake on the wall. Thank you. All part of the show, folks.
niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing's as pretty as the past. Oh, that pretty Mary's acting up to Basco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the flies are slack. The best you ever had, the best you ever had is just a memory out of dreams. Just after they see, just after they see my love, when you dream them up. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the fires are out electric? Now when she turns, she's gonna get it. Wishing that she'd rather just forget it. Thinking tonight it's sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman up to be gentle. Was it a macadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slack. The best you ever had, the best you ever had is just a memory out on the streets. When as daft as they seem, and as daft as they seem, my love, when you dream them all where did you go? Where did you go? Where did you go? Falling about, you took a left at last late. You were just sounding it out, but you're not coming back again. The falling about, you took a left at last late. You were just sounding it out, but you're not coming back again. Used to get it in your business, now you wanna get it in your nice dress. Just got it all about your natural niceness, acting in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Said it in a squishy as the past. Happy to marry like an Tabasco. Remember when you used to be a rascal? I know. Obrigado. Got the lights on in the afternoon. The nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you were sitting in the corner with the cold soft violet eye and a fart you cooked in mine. In a small world and an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time, when the zero's line upon the 24-hour clock, when you know it's calling even though the number is blocked, when you want to run
get the feeling I might have lived the very few that you were trying not to lie. And you're the stranger in the phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, ain't it funny what you do when the zero's line upon the 24-hour clock? When your news calling even though the number is blocked. When you want to run your house wearing my sky blue past and your knee socks. Late afternoon, goes in your room that you always thought it would approve of your knocking boots. Never stopped you late and you get hold of the sweet spot by the scruff of your. You or me could have been a team, each had a half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. You and me could have been a team, each had a half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. You and me could have been a team, each had a half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. For me, could have been a team, each had a half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. When the zero's line upon the 24-hour clock. When you lose calling even though the number is blocked. When you want to round your house wearing my sky blue past and your knee socks. When the zero's line upon the 24-hour clock. When you lose calling even though the number is blocked. You want to round your house wearing my sky blue past and your knee socks. You got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the type that sticks around like summer to your teeth? Out of some aces up your sleeve. Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I'll play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. If this feeling flows both ways, was sort of hoping that you'd stay, that the nights will make
tomorrow day, crawling back to you. Ever thought I'd call and when you're out of view, as I always do. Maybe I'm too busy being young. To fall for somebody new. Now I'm falling through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and pucker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, it's sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to me. Ever thought I'd call and
Don't get emotional, that ain't like you. But yesterday's still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical, and that won't do. I'll throw the rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eyes and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a miracle for me? Oh, there better be a miracle for
imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait to say, when you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you with your hands around my neck, or I did last time I checked. Not shy of a spark, the knife twists at the thought that I should fall short of the mark. Frightened by the bite, though it's no harsher than the bark. The middle of adventure seemed like a perfect place to start. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Alright, alright. But I crumble completely when you cry. It seems like once again you had to breathe me with goodbye. I'm always just about to go and spiral with surprise. Take your hands out of your eyes too soon. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs, and a smile. What a wonderful audience, Lisbon. Thank you from the bottom of our hearts. So predictable, I know what you're thinking. Woo.
You made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tannin booth, so you don't let the sun catch you crying. So predictable, I know what you think. Teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. You can poke your head behind the mountain peak. It don't have to mean that you've gone into hiding. So predictable, what you thinking? I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the cover shoot, trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you.
wanna be yours. Wanna be a vacuum cleaner, breathing in your dust. Wanna be a Ford Cortina, I will never rush. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be a lucky meter, and I'll never run out. Let me be the portable heater that y'all get cold without. Wanna be a setting lotion, hold your hair in deep devotion. Well, at least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. 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 Let me be a vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, baby, I won't ever rust, 'cause I just wanna be yours. I just wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. To be yours. Yeah. Thank you, Lisbon. You sound terrific.
sound and light and I fuse my results in a bang, 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 roll. I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance or don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor. Dancing to electro pop like a robot from 1984. From 1984. Ignoring me because you're sending me to despair. Well, that's a sound, yeah, you're calling me, and I don't think it's very fair. Your shoulders are frozen, but you're an explosion. Your name isn't real, but I don't like the sound of lights and a fuse, not a result, and I'm bang, 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 oh. I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance or don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor and dancing to a retro pop like a robot from 1984. From 1984. No, there's no, Montagues are calculus. Banging tunes and DJ sets and the turtles to dance floor. And dreams of naughtiness. Whoa! Well, I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance or don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor. Dancing to electro pop like a robot from 1984. From 1984. Thank you, Lisbon. Thank you for having us. Enjoy the rest of your evening. I'm a puppet on the string, Tracy Island, time traveling, diamond cutter shape, Harleys that comes to find you, pouring some velvet morning heels too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy. 'Cause she is what I wanna be, and satisfaction feels like it's a memory, and I can't help myself alright. What I ever say is, are you mine? Are you mine? Are you mine? Are you mine? Alright. I guess what I'm trying to say is I need the deep end, keep imagining meeting wished away. Entire lifetime unfair, we're not somewhere misbehaving. For days, great escape, that's like a time and space. She's a silver lining, climbing on my desire, and I go crazy. 'Cause real is what I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself alright. What I ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine?
She's a silver lining, a lone ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy. 'Cause here's where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Whatever I say is I am mine. Well, are you mine? Are you mine? Are you She's a silver lining, a lone ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I'll go crazy. 'Cause she's where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Whatever says, are you mine? Are you mine? Are you mine? Are you Arctic Monkeys. Macacos árticos aqui em direto. Em direto não, foi um bocadinho diferido, não é? Diferido. E não congelaram algés. Não congelaram Aqueceram. algés. Aqueceram algés. Aqueceram. Aqueceram. Não tanto como eu esperaria. Foi? Sim. Não ficou satisfeitinho? É assim, para já não pude usufruir na sua plenitude, não é? É verdade, é verdade. Mas teve ups and downs. Teve ups and downs. Sim, sim. Mas nós temos uma pessoa mais especialista do que eu para poder comentar exatamente o que aconteceu. Olha, Eusébio, eu sei que tu já não estás em condições. Não sei se ainda estás em condições disto. Mas larga a pizza, se não te importas. E, se faz favor, Nuno Galopim está na casa. Belo regresso! Escapaste ontem. Finalmente ele voltou. É verdade. Sim, escapei-me ao calor do fim da tarde. Exato. Oh Nuno, tu estiveste aqui atentamente a ver Arctic Monkeys. Isso é o 7? É o 7? É o alinhamento. Não é o 7, são 21. São 21. Isso foi exatamente o que eles tocaram. Eles tocaram 21 canções. Sim. Comparando o concerto de hoje com o que tem sido a digressão recente deles, está muito na linha. O que eles fazem é trocam a ordem das canções,
Ok. para não se aborrecer. Para eles próprios não se Para eles aborrecerem. próprios não se não é? aborrecerem. E percebeste o innuendo que há nesta observação. Mas Para é uma eles viagem de próprios não se- clássicos, não é? Uma viagem de clássicos. Isso foi o que eu gostei. Eles nunca estão 2 canções seguidas no mesmo álbum. E têm já um corpo interessante de obra para mostrar. Guardaram para o final aquelas canções, ou sobretudo I Bet You Look Good on the Dance Floor. Sabes que esta canção me faz sempre lembrar que esta é uma banda da geração do MySpace. Nós hoje, sim. quando falamos do MySpace, parece que é uma coisa aí do tempo da Cleópatra. Ou antes. Sim. Mas esta é uma banda que nasce do entusiasmo que uma plataforma como o MySpace foi capaz de fazer ao ponto de repente, sem terem discos gravados, terem pequenas multidões de jovens britânicos à frente do palco a cantar as canções de cor. Era assim que a coisa acontecia. Passaram 20 anos e está tudo completamente diferente. Mas Nem por isso. a minha pergunta é: o Miguel Rocha ficou. Não estou a dizer que não ficou satisfeito. Eu fiquei aí mais ou menos. Tu ficas também mais ou então menos. partilhamos. Estamos em sintonia. Gostei, mas acho que é um concerto igual, se calhar, aos outros que eles estão a dar nesta digressão. Ok. E diferente, por exemplo, daquilo que nós sentimos. Olha, deixa-me viajar no tempo um ano. O Stromae, o ano passado, trouxe aqui assim um momento de celebração de qualquer coisa que estava a verdade. mexer connosco naquele momento. brutal. É verdade. E não se limitou a fazer uma sucessão de canções em palco. Muito competentes os Arctic Monkeys, sem dúvida. Tem um líder incrível, é não só um grande vocalista, mas ele também é uma personagem, não é? Mas o que nós vimos aqui foi uma competente apresentação de 21 canções. Competente não está mal. Se isto fosse por Competente estrelas. é bom, não, isto já vai ao 3,5. Exato, já está no Isto também é um 3,5. reflexo 3,5 em 5. É o reflexo do ponto em que os Arctic Monkeys também estão, não é? Ou seja, já estão mais maduros. Estão no 3,5. Estão no 3,5. Estão no 3,5. Eles Não, porque passaram... há fãs que se andavam a queixar, a velocidade dos clássicos da música já não é a mesma. Eles estão mais lentos a tocar. Que é normal. Os anos passam. Os anos passam, eles Nós também já não nós aguentam, estamos não é? à espera que eles vão tocar as canções mesmo do início de carreira com o mesmo viço. Óbvio. Eles começaram a dar um tom mais tranquilo à sua existência em palco e aos discos a partir do Humbug, a partir do terceiro álbum. Ganham um sentido quase clássico. Até ao mesmo tempo começa a nascer um projeto paralelo, o Last Shadow Puppets, começamos a perceber que há ali mais do que só aquela vontade, aquele ímpeto inicial que deu canções incríveis nos 2 primeiros álbuns. E com o tempo eles foram crescendo, o AM de repente acrescentou também a dada altura outras sonoridades, um peso maior pontual das eletrónicas, ou seja, o que vimos hoje foi uma banda que já passou por tudo isto e que está hoje a viver e com justificada existência uma carreira que já tem muitos discos, tem muitos clássicos. O que nós vimos aqui foi de facto apenas um desfile de clássicos, mas nós sentimos que também ali assim, entre a plateia, acho que era o 3,5 que estava a imperar. Era o 3,5. Era o 3,5. Estavas disseste exatamente isso. Então houve ali uma mudança também de outfits e tudo, não houve? A Lizzo fez isso A mais Lizzo fez, vezes. sim. Aí está. Esse sim, esse foi um show incrível. Epá, a Lisa foi, Sim, a foi Lizzo espetacular. deu tudo o que tinha e mais alguma coisa. E tu mudou para aí 10 vezes de roupa. Foi, não E de foi? cenário, sim, não, aquilo é uma transformação. Isso ajuda. Isso ajuda. Ajuda Mas é- a criar a ideia de show. mas não é chegar ao momento firework, não é? Não. Mas se bem que, ao contrário da frase mítica, music is not fireworks, Firework. music is feeling, porque as duas coisas coexistem. É verdade. Citando Salvador Sobral. Exatamente. Já tive o meu momento de Eurovisão. Posso vir embora? Não, de todo. Fica De aí, todo. fica aí. Olha, ainda estamos à espera agora do último concerto aqui no palco principal. Está a cair uma cacimba. Está está fresquinho. fresquinho. Hoje está Está, muito mais hoje está, fresco hoje está. do que Mas ontem. hoje vai criar um misticismo assim em torno do que é a expectativa de Lil Nas X. Eu estou a ficar com medo, confesso. E ainda bem que Nuno Galpim está aqui. Mas porque... é de todos os concertos deste ano o que mais expectativa tem em mim. A sério? A sério. Eu compreendo. Porque estamos perante um músico ainda a dar primeiros passos, porque apesar já da soma de canções incríveis que tem e dos acontecimentos que vão surgindo à nossa volta É neste isso. estúdio, O Nuno Galpim está aqui a dar-nos pérolas. O que é que tu estás a fazer, Eusébio? Está a destruir o estúdio. O Eusébio está a destruir o estúdio. Já está possuído. Não, O que é que está a passar? está a ver a emissão em RTP Play para ver se está tudo certo. Mas, desculpa, Galpim. Não, Desculpa. o Lil Nas X, para já, ao fim de uma canção de sucesso, o Old Town Road, ele tem a capa da Time. E não é frequente. Os YouTube, quantos anos penaram até ter uma capa na Time, Podes por crer. exemplo. E o Lil Nas X conseguiu isso bem E cedo. porquê é que tu achas que isso aconteceu assim? O lado identitário da afirmação da sua Pois. sexualidade, a forma como lida com o universo que nós muitas vezes associamos a uma postura mais homofóbica, a forma como mudou a forma de entender a própria comunicação do hip-hop a novas gerações, em primeiro lugar de norte-americanos, mas depois a coisa chegou ao mundo todo, as pontes que estabeleceu entre o hip-hop e a pop e o próprio Eusébio também,
Deixem só Ele contextualizando. nem ouviu. Só contextualizando, senhoras e senhores, isto é a mão de Eusébio. Eu também. Mas abre o plano, Exato. Mário, abre Não, o mas plano. fiquem a conhecer Abre o o plano, Eusébio, que o quadro não é é? de miséria. O quadro é de miséria. O quadro é miserável. Obrigada. Desculpa, Galpim. Desculpa. Mas olha, nós estamos na nossa emissão online. E aqui, como diz, citando também agora o Antes de podemos Lisboa. falar de todos os fenómenos pop. Sim, Exatamente. citando Até o os que Antes de- acontecem no canto do estúdio. Exato. Se Aquele calhar, que a RTP no não próximo ano, passa. Eusébio está lá em cima. Sim, não, depois do estúdio. Exato. palco Citando o principal. Anson Lisboa, mostramos aqui o que a RTP não mostra. E, portanto, ia dizer, porque consta, corrijam-me se eu estiver errada, Consta. provavelmente estou, mas consta que os fãs pediram, aliás, ele pediu aos fãs, num dos concertos, para os fãs se vestirem, dizem que são os furries, que é uma espécie de pessoas que se vestem de unicórnio.